Da rombo dubia kuna mbekanya mshumo ina baifune sanga manda mbekanya mshumo ya Maambiwa pano ka DTT ne ndifi chanduko ligege ati ndothe dina alitemeli nane ndiko batanganedza kha ino mbekanya mshumo pano nduniza khasho Johannesburg ndichirina kha ino madiko na dvala na musi ngabadzedze na rino vashino nga awara ya vutahe usikera kha awara ya bufumisa izwi ro bafarera mafhungo manji tshotakaza kha mbekanya mshumo ndi ya ore asi ashuri rothe nabone nenga yani bashara mulenje ali mbuso ya uthoma iri mini Chandu mbudziso yashu ya uthoma khabonengeyo hayani iri buphiwa habo ndi buphiyo malugana na parliamente ye ya vota uri bo busisiwe mkhwebane babvisiwe kha chidulo cha uba mutsireledzi wa lushaka Matsina bashdo bashpeda chana mbekanya mshumo ngabari ngwarere kha satellite Facebook na X kha SABC Mafhungo ngena nomboro zashu 0784591516. The question is agreed to, and Advocate B. Mkhwebane is accordingly removed from the office of the Public Protector, according to the recommendation. Mirado ya butano la rushaka bo vota parliamenteni na musi hebunji ha mirado ba votera uri bo busisiwe Mkhwebane babvisiwe chiduloni cha uba mutsireledzi wa rushaka. Mangosuthu Buthelezi was never a good person. And where he is today, he will never be a good person because he killed our loved ones, our sisters, our grandmothers, and he will never be a good person. Rufura Prime Minister Rushaka Ramazulu bane badobapo baba mutumbuli wali horo la IFP Mangosuthu Buthelezi rovusa matsiba kha batho boponya go zikhakhati he ha bulawa badzula po banji pala buipatong. Arabelese fungo la uthoma mirado ya butano la rushaka bo vota parliament na musi hebunji ha mirado ba votera uri bo buswe Mkhwebane ba viso chiduloni cha wa mutsireledzi wa rushaka hothoma hava na khanedzano ya mirado ya butano phanda musi uchi votiwa. The committee thus found itself in an unenviable position, one that every South African would hope is never repeated, where it had to hold to account the very person appointed to investigate impropriety and improper conduct in state affairs. The charges against Advocate Mkhwebane, based on the grounds of misconduct and incompetence, were serious and related largely to matters in which all South Africans have an interest and which impacted us all. And Speaker, if I have to be honest, if we look at what we experienced, the evidence that we've heard, it is clear, without a doubt, that Advocate Mkhwebane cannot proceed as the Public Protector. We can correct the situation. We can protect the office of the Public Protector. We can ensure that the citizens of South Africa are protected from an incumbent who does not comply with the high bar set for the Public Protector. And Speaker, we can again do it, not only today, but also to ensure in future that we do not find ourselves in this situation by not heeding when concerns are raised about a possible incumbent. The report we are required to endorse today is a product of a process that has been grossly unfair to the Public Protector and which has been nothing more than a vindictive political witch hunt against the PP. As the old English saying goes, in matters of conscience, the law of majority does not work. Here today, Speaker, the uninformed majority seeks to railroad all of us to impeach a person not liked by the establishment. Here today, we see Parliament being used to break the law in order to protect the powerful. This report was hurried and ignored basic principles of fairness that are normal and ought not to be negotiated in a process such as this one. It is a clear demonstration of the determination of the chairperson to move with speed to impeach the PP regardless of the litany of procedural mishaps committed by the committee since inception. It is ironic that former DA leader Mmusi Maimane, who raised the alarm and took the matter to the Public Protector, found himself out in the cold, and now the DA is in cahoots with the ANC to remove Advocate Mkhwebane. Is this why Maimane was sacrificed? It seems Advocate Mkhwebane had hit a raw nerve with her 2019 report
and that the ANC has closed ranks and with a vengeance, and we are at the juncture where they are merely getting rid of her for doing her job too well. Finally, the House should come up with a mechanism to establish which companies are doing business with government and had donated to this campaign and why monies had ended up in some cabinet members' pockets, as shown in this document. The UDM, therefore, categorically disagree with any course of action that sees Advocate Mkhwebane's departure from office. The results of the division is as follows. Yes, 318. Noes, 43. Abstention, 1. The question is agreed to, and Advocate B. Mkhwebane is accordingly removed from the office of the Public Protector, according to the recommendation of this House. Thank you very much, honorable members. Zwazwino ri lavhelesa vhupfiwa ha miraḓo ya phalamennde nga murahu ha u vouta havho uri mutsireledzi wa lushaka o imiswaho mushumoni Vho Busisiwe Mkhwebane vha bviswe tshiduloni. We didn't have the rules for doing this, so the court decided that we should do so. So we did the rules, and unfortunately the way the process was dragged, as you would have heard in the speeches of members of the committee, the dragging of Parliament, although others think it's what happens in Parliament, they call it filibustering, or as they have said here, many of them about Stalingrad methods. The important thing for us as presiding officers, it will bring stability to the Chapter 9 institution. This is a very important body. Bodies that support democracy. I have been delegated the responsibility to work with these bodies, all of them, so that the relationship with Parliament is a cooperative one, and to the best of our ability, we take up the issues they bring before us to conclude them. Look, we're really pleased that this chapter has come to an end, and that 318 members of the National Assembly voted to remove the Public Protector. Of course, we had in 2016 already objected to the appointment of Advocate Mkhwebane, and the past 7 years have really been marked by scandal after scandal, and really a juniorization and a degrading of the office of the Public Protector. And so firstly, I think it's a victory for Parliament that we could firstly vex the rules of the institution in conjunction with the Constitution, and we could see them working regardless of party political lines. And secondly, I think it's a victory for the people of South Africa because their public representatives have finally voted to remove somebody who was no longer serving them and has never sought to serve them in that office. Zwazwino nga rilive kha vhupfiwa ha abo vhe vha rumela zwi tshi kwama fhungo iḽi ḽa u vouthiwa buthanoni ḽa lushaka nga u bvisiwa ha Vho Mkhwebane. Nṋe u ya nga nṋe ndi soko to vhona nga ri Vho Mkhwebane vho vha vha tshi khou renga tshifhinga tsho uri vha vhuye vha swikelele kha tshifhinga tsha October sa izwi themu yavho i tshi khou fhela nga October. So zwa zwino zwo bala kha vha ṱanganedze. Nṋe ndi ri Vho Busisiwe kha vha tende uri zwo fhela na u ṱoḓiwa a vha tsha ṱoḓiwa na luthihi. Kha vha ya vhona zwiṅwe hune vha khou ya hone. A huna tshisafheli tshi a ṱula. Ndo livhuwa mulalo Afrika Tshipembe a muhashi nṋe ndi vhona i tsheo yavhuḓi ndo sedza uri lushaka lwo vha lu si tshena fhulufhelo kha Vho Mkhwebane. Ndi vhona unga ndi tshifhinga tsha uri ri wane muṅwe murangaphanḓa ane ra nga vha na fhulufhelo khaye.
Fungo ili ndile miraḓo ya lushaka vha ita na uri ṅwalela nga halo kha siaṱari lashu la Facebook la SABC Mafhungo. Zwa zwino kha ri livhe kha vhupfiwa ha avho vha rumela kha siaṱari lashu la Facebook. Vhupfiwa ha u thoma vhune ha khou bva kha Tshilidzimasia u bva ngei Mangwani uri vho Vusisiwe Mkhwebane u bva tshe vha dzhena mushumoni u vha mutsireledzi wa tshitshavha a thi vhoni hu na zwine ra vhala zwa ndeme zwe vha bveledza tshavho ndi u fhedza masheleni a rine vhatheli na dzikhothe dzi sa fheli kha vha awele. Muna dzo tevhelaho khoḓa na Negukhula Tshidivhano ane ari u bva Tshifudi ari hezwi zwi tou vha khagala uri vha ḓo bvisiwa lwa tshoṱhe vhunzhi ha vhathu vho vha si tshena fulufhelo nga khavho. Ndi u bva kha Negukhula ri tshi khou sedza vhupfiwa hune vha khou tevhela hune ha ḓovha hu tshi khou bva kha muṱaleli washu Tshianeyo u bva Hanesengani uri ri roṱhe muhashi uri nṋe ndi vhona vho dzhia tsheo yone sa phalamennde ya u bvisa vho Vusisiwe Mkhwebane ngauri ndi kale khothe dzi khou amba uri a vha koni mushumo wavho nahone khothe dzo vha dzi khou thudzela kule mawanwa avho zwa sia mushumo wavho u tshi solisea. Zwino nṋe ndi ri heyo ndi tsheo yo teaho nahone ndi vhona yo lenga vhukuma u swika hafho hune ya vha hone ṋamusi. Ari vhona uri mulaedza wo fhedzisela u khou bva kha Khakhathi Sivhagi ana ri u bva Soweto hayani ndi Tshitungulwane kha Ḽavuwani. Nṋe ndi vhona zwo tea uri vha bve tshiduloni sa izwi mushumo wavho vha sa u iti vho khwaṱhisa zwanḓa. Ndi milaedza ine bva kha vhaṱaleli vhashu ro livhuwa nga maanḓa vha ise phanḓa no davhidzana na rine kha SABC Mafhungo kha Facebook na kha X. Ari bvele phanḓa. Khothe khulwane ya Pietermaritzburg thudzela kule khumbelo ya khaṱhulo ya Presidente Vho Jacob Zuma malugana na khaṱhulo ya khothe ya u imisa zwa u sengiswa lwa private ha Ramafhungo Karen Mon na ramilayo wa muvhuso Vho Billy Downer. Presidente vha khou pomoka Vho Downer na Vho Morgan uri vho pundisa bambiri dzavho dza tshiphirini dza dokotela dza nga tshifhinga tsha musi tsengo yavho ya mulandu wa zwiito zwa vhuyaḓa i kati. Vha khothe khulwane ya Pietermaritzburg vha ri Vho Zuma a vha na mbuno dzo khwaṱhaho dzine dza nga vha thusa uri vha khunyelele na kha khumbelo ya khaṱhululo. Khothe ya khaṱhululo khothe ndiye murahu ya swika he ya tumbula uri khumbelo ya Presidente yo vha yo livhisa khothe ya private hovha hu tshi tou vha iṅwe nḓila ya u shumisa maanḓa a tshiimo tshavho nga nḓila i songo fanelaho. Zwa ngudo zwi tshe zwo imiswa Yunivesithi ya Venḓa fhaḽa Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Izwi zwi khou vha hone nga murahu ha tshiṱereke tsha matshudeni tshine vha khou gwalabela magavhelo a ṅwedzi nga ṅwedzi ane vha a ṱanganedza khathihi na zwine vha khou gwa uri ḽaiburari i songo valiwa na vhusiku vha kone u ya u vhala tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Matshudeni avho ndi vhe vha vusa misumbedzo ye ya vha yo ambarelwa nga zwiito zwa u tshinyadza ndaka na themamveledziso hu tshi katelwa na mitshini ya u bvisa dzitshelede na dzi roboto badani. Zwi pfala nyambedzano dzikati na vhalanguli vha yunivesithi fhedzi a hu thu swikelelwa nyanḓano. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ri a bvela phanḓa. Lufu lwa Prime Minister wa lushaka lwa Mazulu vhane vha dovha hafhu vha vha mutumbuli wa ḽihoro ḽa IFP wa Mangosuthu Buthelezi lwo vusa matsivha kha vhathu vho ponyaho dzikhakhathi he a vhulawa vhadzulapo vhanzhi fhaḽa Boipatong. Musi wo no ḓifhela miṅwaha ya 30 yoṱhe vhaṅwe vhadzulapo vha kha ḓi pfa vhuṱungu vhuhulu nga zwo iteaho. Lufu lwa Vho Mangosuthu Buthelezi lwo vusa matsivha a vhaṅwe vha vhathu vhe vha ṱangana na dzikhakhathi dza vhadzulapo miṅwahani ya vhugidi 10 na vhugidi 19 nga ḽa 17 ḽa ṅwedzi wa Fulwi ṅwaha wa gidi ḓa 1992 vhanna vha maḓana na maḓana vhe ha vha hu tshi pfi ndi vha Inkatha Freedom Party vho swika vha ṱhasela vhupo ha Joeslovo vhusiku vha vhulaha vhaṅwe vha vhathu vhe vha 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 tshi dzula henefho. Vho Oma Masitswa vhe vha vha vho ḓihwala vho swika he vha tou dzumba mafasi a mbete honeha khaladzi avho a vho ngo kona u ponya.
We heard a gunshot sound. I'm 60 years old, but since birth I've never heard such a sound. I don't know what kind of guns they were using. Then our windows started breaking and we heard Mak op, and Vulani Zinja. We then heard the dining room door open. Silence. They started stabbing the bed with spears. We were dead quiet under the bed. Then they started saying the dogs have run away. Then they went out the house breaking things. Bo Buthelezi sawone mtumbuli wa lihoro la IFP bodo sumbwa nga minwe uri ndivone vanoko susumedza kakati idzo vachiko shumisana na mazhendedzi a tsireledzo honeha izvo ndiwe zve vazvihanedza vomita mulete vevava vachitova na miṅwaha miraru fedzi nga icho tshifhinga musi khotsi yavo vachivhulaiwa vari muḓini wa havo ho ḓo swika ya dzhena vhanna vho ḓithivha zwifhaṱuwo vha vha ṱhavha nga dziphanga zwe zwa vha sia vhe muholefhali. I was hit by a white man on the head, so my mom was trying to protect me, but they got me on the head. This is why I'm in a wheelchair today. Lufu lwa Buthelezi lwohumbudza vhathu nga zwo iteaho tshifhingani icho honeha vhone vhane vho hanedza uri vha kwameya. I want to say emphatically that I was never involved in any formation of any hit squads against anybody, and I can say before my creator that I've never been involved in any decision to kill one single person, nor has the IFP been involved in such activity. Avo voponyaho vari ahuna zwithu zwavhuḓi zwine va nga humbula vo Buthelezi ngazwo. Mangosuthu Buthelezi was never a good person, and where he is today he will never be a good person because he killed our loved ones, our sisters, our grandmothers, and he will never be a good person. May his soul rest in peace. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo vo Buthelezi vha khou ḓo vhulungwa nga Ḽavhuṱanu. Ri tshi khou bvela phanḓa muambeli wa ḽihoro la Inkatha Freedom Party vhane vha dovha hafhu vha vha muraḓo wa phalamennde vho Mkhuleko Hlengwa vho thudzela kule maambiwa a uri mutumbuli wa ḽihoro la IFP mukololo vho Mangosuthu Buthelezi vho vha na tshanḓa kha zwiito zwa dzikhakhathi zwe zwa vha zwi tshi khou itelwa vharema nga vharema. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi vha gurannḓa ya mafhungo ya City Press vho ṅwala mafhungo a u ṱahisa uri murangaphanḓa vho ri siaho vha IFP vho vha vha mudzia u vhulaha nahone vho ita izwo vha tshi khou shumisana na muvhuso wa tshiṱalula. Vho Buthelezi vho ri siaho kha fhano shangoni nga mugivhela vha na miṅwaha ya 95 hayani havho fhaḽa Mahlabathini debula ha vunḓu la KwaZulu-Natal. One must put the qualification at the outset that none of us are going to call the prince a saint. We considered him as he did, a human being in the course of service. Having said that, you will recall that legacies are always contested. Madiba at some point has been called a sellout, and 2023 years later, not everybody agrees with Christ. But every disagreement must actually be in context. Now, the Mondli Makhanya article, which was referred to in the segment you had with Professor Villagas, we were not surprised. Mondli Makhanya, at some point masquerading as Oscar Gumede, wrote an article where he was laying out his own participation and presence in the atrocities of the killings of IFP people. It's precisely why we went on a march as the IFP to the offices of the City Press last year to say that Mondli Makhanya is abusing media freedom as an editor of a major newspaper by having biased opinion pieces which he writes masquerading as fact without acknowledging his own contribution and own role. Never once has he presented facts to back up the allegations he makes against Prince Mangosuthu Buthelezi. And on that score, Mr. Makhanya and Prince Buthelezi are currently in court as we speak right now on that very matter. And it is a court action we are going to continue with, even with the prince having passed on.
dokotela vho Nandipha Magudumana vha kha ḓi ḓo vha vhe tshiṱokisini nga murahu ha musi khumbelo ya beiḽi yavho yo landulwa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Bloemfontein. Madzhisiṱiraṱa vho Estelle Dilange vha ri vho Magudumana vho shela mulenzhe kha u shavha havho Thabo Bester nahone arali vha nga fhiwa beiḽi vha nga lingedza u thithiedza vhuṱanzi. Muḓivhi zwa milayo vho Thabo Muleti vha ri dokotela vho Magudumana vha kha ḓivha na tshikhala tsha u nga bvisiwa arali vha nga swika hune vha ita khumbelo ya khaṱhululo. Vho Magudumana vha khou livhana na milandu ya u thusa mufariwa u shavha dzhele, u pfuka milayo i langaho kufarelwe kwa zwitumbu na u thithisa u shuma ha mulayo. Vho Magudumana vha khou lavhelelwa u vhuya hafhu khothe nga ḽa 19 ḽa ṅwedzi u ḓaho. I find that the applicant is a definite flight risk, and that no bail condition will assist under the circumstances to limit this risk. After weighing up the personal circumstances and the interest of the applicant and her constitutional right to freedom against the interest of justice, I find that she did not satisfy the court that it's in the interest of justice for her to be released on bail. It is, however, in the interest of justice that matters be tried and that a verdict be obtained in a court of law, and this can only happen if a person stands trial. Therefore, her application to be released on bail is refused. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, ramilayo wa vho Magudumana vho Matshini Motlong vha ri u bva hafha zwoṱhe zwine vha ḓo ita vha ḓo ḓisendeka kha khaṱhulo yo ṋetshedzwaho. Look, we have our own reservations. We will always respect court's decision, but in terms of really not agreeable to such decision or reason, you know, we are of a different view. But like I said, we're still going through the judgment in its entirety, and we would be in a position to do a bit of mapping exercise and know what's the next step. But you're not ruling out the possibility of an appeal at this stage. You're not ruling it out. Obviously, we wouldn't rule it out. You know, it's part of us having to reflect on the judgment and really make the necessary call within, you know, legally permissible grounds in terms of what should be the next step after this judgment. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha khou dzudzanya u renga dziṅwe ambuḽentse dza maḓana maṱanu a u itela u thusa kha zwifhinga zwa shishi. Ambuḽentse ntswa dzo ṋetshedzwa zwiṱitshi zwo fhambanaho zwa tshumelo ya shishi u mona na vundu. MEC wa zwa mutakalo Dokotela Vho Phiphiḓa Mathubha vho dalela vhuongelo ha Siloam vha dovha hafhu vha ṋetshedza vhuongelo ambuḽentse dza 35. Izwi ndi tshipiḓa tsha fulo nga vha muhasho wa mutakalo ḽa u khwinifhadza tshumelo dza vhathu zwo thangeli vhane vha shuma kha zwiṱitshi zwa Fuṱhamusumbe vunḓuni iḽi. Tshipikwa ndi u fhungudza u lenga hune vhadzulapo vha vhuponi ha mahayani vha ṱangana naho. Zwa zwino vha zwigwada zwa vhashumeli vha mutakalo vha ḓo ṋetshedzwa tshiendedzi tshithihi. We are doing things differently. In the past, we'll just give you one. We will go and launch 50 ambulances in a center. But when we leave, we are going to spread them across the province. We are no longer doing that. These ambulances look at the number of employees in the station. Then they will be allocated. When we leave Siloam, all the employees of Siloam will now be catered. They will have their own allocated vehicle. Vhege yo fhelaho vha vhuongelo ha Khensani vunḓuni ḽa Limpopo vho ṋetshedzwa ambuḽentse dzi swikaho 35. Each crew in each and every station will be having its own ambulance. Mosebetsi o dirilweng ke government ya rona le MC wa rona mo Limpopo. We are happy, we are so excited. We feel so great, and this is really a blessing for us to have this new batch of ambulances, which is different from the old system that we're using. Zwi tshe zwo ralo ho no ṋetshedzwa dziṅwe ambuḽentse dzi swikaho 36 zwiṱitshini zwo fhambananaho musi hu sathu thoma ṅwaha uno wa muvhalelano. Vhalanguli vha ri vha fulufhela uri zwiendedzi izwi zwi ḓo vhuyedza vhupo hune zwa tea u shumela hone.
Mbudziso ya namusi ya vuvili iri vone vari mini nga fulo lava muhasho wa mutakalo vunḓuni la Limpopo he va ṋetshedza ambulance dza 35 vhuongeloni ha Siloam sa nḓila ya u khwinifhadza tshumelo dza shishi. Musi ro pfa iḽo fhungo zwa zwino nga ri pfe uri miraḓo ya lushaka vone vari mini nga ha u ṋetshedzwa ha dzi ambulance maongeloni a Limpopo hune na vha vhuongelo ha Siloam vho vhuyelwa. Lokovela nṋe ndi Jawara Ramushamula wa Milaboni ya Musanda Vhubudeli. Mafhungo a dzi ambulance hafho kha sibadela tsha Siloam kona mafhungo a vhuḓi nga maanḓa. Ndo sedza nda vhona uri tshifhinga tshinzhi ri ṱoḓa dzi ambulance zwi swiko lenga. Zwa zwino dzo no vha nnzhi ndi soko tou pfesa ngari dzi ḓo ṱavhanya dza swika. Vhusiku havhuḓi nda. Nṋe ndi vhona edzo ambulance dzo isiwaho kha fhasi ha vhuongelo ha Siloam dzi tshi ḓo thusa nga maanḓa ngori sa vhadzulapo ro vha ri tshi khou tambula musi hu na mulwadze u fana kha musi na sa tsumbo sa kiliniki ya Khakhwani ngei ḓo thoma ra dzula dzi awara nnzhi hu sa ḓi ambulance zwino ho no ḓiswa ambulance edzo ḓo kona u thusa ndo livhuwa ndi vho Rosalund vha kha kutono ndone nga tshikoropo nṋe ndi vhona vha muhasho wa mutakalo vho ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa nga u ṋekedza dzi ambulance edzo ngori tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi lwala zwa shishi u wana vha tshi ya zwibadela hafha kana dzi kiliniki u tshi pfi a huna dzi ambulance dzi busy na zwifhio na zwifhio lune ndi soko tou pfha uri vha muhasho wa zwa mutakalo vho ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngavhe vha tshi zwi ita na kha zwibadela zwoṱhe kha dzi province dzoṱhe na kha dzi kiliniki dzoṱhe dzi fanaho na nga ngeno vho Tshaulu ra ligidima tshipuliso muthu wa vhathu Tshaulu Tshabowa nda nṋe ndi vhona mafhungo avhuḓi ngauri ra sedza Limpopo ri khou ṱahela dzi ambulance arali vha nga zwi kona uri vha ise ambulance nthihi vhuongeloni vhuṅwe na vhuṅwe ndi vhona zwi zwone zwine zwa nga kona u khwinifhadza tshumelo ine ra vha ri khou i ṱoḓa fhano Limpopo nda ndi ri hayo ndi mafhungo a vhuḓi nga maanḓa a dovha hafhu a takadzesa kha riṋe sa lushaka hone ndi nga ri kha muvhuso u ṱutshele maitele mavhi a u ḓisa zwithu nga murahu ha musi lushaka lwo thoma lwa vha na mbilelo ndo livhuwa mulayo wa Afrika Tshipembe ndi Munzhedzi Tshilidzi u bva hafha Mutsha Khwekhwe nṋe ndi khou vhona ḽi fulo ḽa vhuḓi nga maanḓa ndo vha ndi tshi nga takalela uri kha musi maongelo oṱhe afha Vhembe a ṋekedziwe dzi ambulance ngori ri kha ḓivha na khaedu kha zwibadela zwi no nga vho Tshilidzini na vho Vhufuli hangi nda ndi tshi ri kha musi haya mafulo a bvele phanḓa vha kone u khavara zwibadela zwoṱhe ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hezwo na vhalwadze hezwi vha tshi ya kha dziṅwe dzi province zwi ya vha lelutshela ana khou amba pano ndi Thamba Tshira Nyamalwela mula Tshitangani amashaho sida zwaho nga vhudzulo themisa ngo shambira u to amba ngo muvhuso wo shumesa muvhuso wo ita zwithu zwavhuḓi luṅwe ngo zwa vhukuma wo ḓisa zwiendedzi zwiṅwe wa engedza zwiṅwe zwiendedzi vhuongeloni ha Siloam ndi khou vhona wo ita mushumo wa vhuḓisa wa nṱhesa zwine zwa ḓo takadza na vhadzulapo ngori wo tshi wa foinela ambulance wa pfhi pfi iṅwe ishe yo bva kha vha lindele tshifhinga tshingafhani ri khou livhuwa zwinzhi ali heli fhungo ḽi milomoni ya vhathu ro zwi pfa vha tshi khou ri davhidzana riṋe hanefha vha khou amba kha WhatsApp fhedzi zwino a ri pfe uri vha ri mini kha Facebook. Mulaedza wo thoma khou bva kha Channel Patrick ane a bva tshino ane Sengani a ri nṋe ndi vhona hu muhumbulo wavhuḓi ngauri nga tshifhinga tsha shishi vhathu vha ḓo kona u wana thuso nga tshifhinga tsho teaho ndi ri ngavhe vha tshi ita nga u ralo kha maongelo manzhi u itela uri tshumelo iye vhathuni. Uvho ndi vhupfiwa vhune ha khou bva kha Tshianeyo zwa zwino ri tshi khou sedza vhupfiwa vhu tevhelaho vhune ha ḓovha hu tshi khou bva kha Madamalala Maxwell u bva ngei Thengwe uri nṋe ndi vhona a mafhungo a vhuḓi ndo sedza uri ambulance dzi khou ṱahela fhedzi vha vho tea dziṅwe vho dzi isa Donald Fraser na Mutale Health uri dzi kone u thusa nga u ṱavhanya dzo ḓalesa Siloam. A ri pfe uri mulaedza u khou bva kha nnyi u khou bva kha Ndicheni Vincent ane a ri nṋe ndi khou vhona vho ita zwithu zwavhuḓi na kha zwiṅwe zwibadela zwine zwa khou ṱahelwa nga dzi ambulance navho kha vha thusiwe tshumelo i kone u ya vhathuni. Ndi zwone ri tshi khou lavhelesa vhupfiwa ha u fhedzisela vhune ha khou bva kha Muphandi Reiser uri mushumo wavhuḓi kha muhasho wa zwa mutakalo zwo sala kha vhalanguli uri vhadzulapo vha wane tshumelo. Mathina uvho ndi vhupfiwa he vha ri rumela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook zwa zwino kha vha thome vha ri gidimile maragani ri a vhuya hu si kale.